Okay, this is the final part of the video. GG6. Okay, we are going to uh, going to discuss about consumer and industrial chemistry, which is your chapter 5, form 5. Okay, so we got two type of cleaning agent here. Cleaning agent A, B. A stay the same, so soap. Detergent is the one clear everything. So this is a seawater. Seawater is a hard water. Hard water means containing the calcium ion and magnesium ion. Correct? This is basic information that we can see from this diagram. Okay, now the formation of scum occur when the seawater react with cleaning agent A. State the ஏன்னா இது வந்து இதான clean scum produce பண்ணுது. Scum produce பண்ண ineffective lah. You punya cleaning. So name two ion that cause the in the seawater that cause the scum formation. It is the calcium ion. Do not write the formula. Please spell it out. And magnesium ion. Okay. Based on diagram 5, state the type of cleaning agent B. Cleaning agent B is a detergent. We know that. In a cleaner முடிச்சிருச்சுனா detergent. Soap வந்து ineffective in hard water and also acidic water. Please remember that. Okay, now we got cosmetic. Cosmetic that give fragrance. அது என்ன சொல்லுவாங்க? So we need to know about this. Okay, okay. So fragrance to treat body. Okay, cosmetic kita ada 3 jenis kan. Okay. So makeup cosmetic, and then we also have the, so we got makeup cosmetic, treatment cosmetic, fragrance. Okay, so these are makeup cosmetic, this one is fragrance, and this one should be treatment cosmetic. Okay, so makeup cosmetic la வந்து என்னென்ன இருக்கு? To beautify the face, like facial powder, lipstick, eyeshadow, eyeliner, mascara, all these things. Treatment cosmetic, moisturizer, facial mask. Fragrance வந்து deodorant and perfume. Okay, so write down the RST. R வந்து fragrance. S வந்து makeup cosmetic வந்து function to beautify the face. Beautify the face. And T வந்து treatment cosmetic. Okay, treatment cosmetic. Okay, next. For Mrs. T plan to buy pudding for her son's birthday. Diagram 6 show the type of coloring lah. So அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா shop A, shop B கொடுத்திருக்காங்க. So now இது வந்து pandan leaf juice is green dye. அதாவது இது வந்து chemical, இது வந்து natural lah, pandan leaf. So justify the choices Mr. T can make. You can choose anything but give me proper reason. Like green dye வந்து actually நம்ம choose பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கடை A choose பண்ணிட்டு more attractive-ஆ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து natural ingredients, so அதனால no side effects, safer அதெல்லாம் சொல்லலாம். No allergy அதெல்லாம் சொல்லலாம். Okay, right, that's the first one. Second one, okay, இப்போ இந்த கேள்வி இருக்கு. இது என்ன sodium benzoate வந்து சில்லி உள்ள போடுவாங்க, sauce உள்ள போடுவாங்க. And இது வந்து sodium nitrate. Sodium nitrate can cause cancer. Please take note of this. Okay, right. What is the meaning of food additive? Food additive na வேற ஒண்ணும் இல்ல. It's the ingredient that we add to the food so prevent the damage or increase the lifetime. Food additive. Food additive. Food additive. Food additives is a natural. You can use this as your definition as well. Okay. Okay. Food additive are natural or synthetic substance which are added to the food to prevent spoilage, improve the appearance, taste, and texture. Okay, right. Next, state the type of food preservative for the sodium benzoate. Sodium benzoate is a preservative. Or type of food preservative. Type of food. Type of food additive.
is a preservative. Explain how sodium benzoate work. Slow down the growth of நம்ம நிறைய வாட்டி செஞ்சிருக்கோம். preservative எப்படி நம்ம protect பண்ணோம், slow down the growth of microorganism. prevent பாய்க்க கூடாது, slow down okay. Explain the importance of food additive in processed food. Processed food அதாவது ஏன் திடீர்னு இதை கேட்டிருக்காங்க, kepentingan bahan tambahan food additive வந்து எதுக்குன்னா prevent spoilage மேலே போட்டிருக்கோம்ல, அதையும் பாய்க்கலாம். prevent spoilage, improve taste, texture அதெல்லாம் சொல்லலாம். Right, stupid question one. Okay, now we have a nanotech application of nanotech in food packaging. Silver nanoparticles can be used to coat the inner lining of the food packaging. Okay, அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வைக்க போறாங்கன்ட்டு. மேபி அது வந்து அவங்க எதுவும் வைக்கிறாங்க, லைனிங் ஆஃப் த ஃபுட் பேக்கேஜஸ். லைனிங்ல வச்சோம்னா சின்னதாக இருக்கும், கண்ணுக்கு தெரியாது, growth ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசமை தடுக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் நானோ பார்ட்டிகல்? ஸோ நானோ பார்ட்டிகளோட சைஸ் தெரியணும். 1 until anything less than 100 நானோமீட்டர்ல. ஓகே, நானோ பார்ட்டிகல் இதெல்லாம் வந்து 1 to 100 நானோமீட்டர் betul lah, kurang daripada 1 to 100 நானோமீட்டர் தான் வந்து நம்ம நானோ பார்ட்டிகல் சொல்றோம். In your opinion, why using silver nanoparticle coat the inner lining of food? Okay, so அது வந்து silver nanoparticle have antimicrobial property, or you just can tell prevent or slow down the growth of microorganism. Okay, இது என்ன எல்லாமே டெஸ்ட் பண்றாங்க, திடீர்னு பார்த்தா சோப் வந்துருச்சு, ஃபேட் வந்துருச்சு. ஸோ இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, two fat, okay, fat A and fat B through esterification reaction. So இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், இதுல வந்து C to C double bond இருக்கு. Okay, what is the difference between fat A and fat B in terms of cholesterol content? So B வந்து lower cholesterol, ஏன்னா இது வந்து unsaturated இருக்குல்ல, நல்லா பாருங்க, இந்த இடம் unsaturated இருந்துச்சுன்னா பிளான்ட்டோட, ரைட்டா, அதனால B less than A lah. Okay, you need to write in full word. Okay, justify the intake of fatty food. Okay, அப்ப நம்ம justify பண்ணோம், not to consume, not to over consume fatty food. Okay, ஏன்னா வந்து increase the இது cholesterol level. It also can cholesterol deposition in the, எப்படி சொல்லுவாங்க, அந்த ஹார்ட்டுக்கு போற அந்த ஆர்டரியில, அதுதான் atherosclerosis. So deposition of cholesterol can at artery of the heart can cause atherosclerosis, which lead to heart attack. Will lead obesity. So you can just list up all the things related to your fatty food lah. Okay, next question 18. Okay, this one is about nanoparticle. Okay, so இதென்ன gas leakage sensor, இதுல என்ன graphene atom carbon தான் இருக்கும். What is meant by nanotechnology? Okay, nanotechnology பாருங்க, nanotechnology is the development of substance or gadget using the properties of nanoparticle. Please remember this. ரொம்ப கேட்பாங்க. So development
of substance or gadgets. So sorry. Development of substance or gadget using the properties of nanoparticle. Okay, right. Next question. What is atom X? Definitely carbon. So what is bond P? Covalent bond. This are all basic lah. You need to know. Graphene sheet வந்து ஃபுல்லா கார்பன் எலக்ட்ரோப்ல வந்து கோவேலன்ட் பாண்ட்ல கார்பன் டு கார்பன் வந்து கோவேலன்ட் பாண்ட் இருக்கும் and the atom is carbon lah. So explain why graphene is very suitable to be used as a sensor to detect gas leak. Okay. So அது ஏன் நம்ம பாய்க்கிறோம்னா because அந்த graphene இருக்குல்ல graphene ஓட size வந்து very small, so it increase large surface area. Okay, so அதனால அது easy to detect. புரியுதா? ஒரு விஷயம் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா larger surface area தருங்க. So the graphene sheet is very fine, so the or very small கூட சொல்லலாம். So the surface area, total surface area, the surface area is large, which make the process of detection of gas leak easier. Okay, so அந்த மாதிரி எழுதிடலாம். Okay, அடுத்தது SBP கேள்வி. Okay, it's the same question, nanotechnology. So it's a development, நிறைய வாட்டி எழுதுங்க அப்பதான் ஞாபகம் இருக்கு. Development of substance or gadgets using the properties of nanoparticles. Okay, I don't want to repeat this. Okay, state one characteristic of the material that allow it to be used as a production of sensor. முதல்ல இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். So fine, அதாவது small size which provide larger surface area. அதான் main property of it. நம்ம இதை பாய்க்கிறதுக்கு. Okay, write the chemical equation between graphene and oxygen. Graphene வேற ஒன்றும் இல்லை. Graphene என்னன்னு இந்த கொஸ்டின் யார் ஜவாப் பண்ண முடியலையோ அவங்களுக்கு கிராஃபின்னா என்னன்னு தெரியல. Graphene is another carbon electrode, so it's basically carbon plus oxygen akan menghasilkan carbon dioxide, so need to balance, it's already balanced. Free mark பாருங்க. Okay, right, next one. Diagram 5.2 show the situation landfill. Okay, so இது என்னது organic waste decompose producing fall order. இந்த fall order எதனால வருதுன்னா decompose பண்ணும்போது methane gas produce ஆகும். அந்த methane gas வந்து நம்ம produce can cause fire and global warming. அந்த methane gas நம்ம collect பண்ணி அதை தான் biomass-க்கு பயன்படுத்துவோம்ல. Suggest two methods that can be done to reduce the bad impact like this. Okay, இது வந்து அந்த green technology கொஞ்சம் போடுறாங்க. So இதுல இருக்கிற organic waste-ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So organic waste we can always turn into compost. Organic waste can be converted into compost fertilizer lah. Compost fertilizer. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற methane gas can be collected. Methane gas can be collected and used as biomass gas. Okay, next. What is the meaning of the nanotech? Okay, I don't want to answer this question. Next question. repeat. The development of okay, development of substance or gadgets using the properties of nanoparticles. Okay, so it's repeating.
ஸோ இந்த கேள்வி டோன்ட் கெட் மிஸ்டேக்குன்னு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மத வந்து ஏன் அது வந்து சென்சரா பாய்க்கிறதுக்கு என்ன கேரக்டரிஸ்டிக் அதுதான் நம்ம லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வெரி டைனி அதனால ப்ரொவைட் லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்றோம் லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகே ஹை சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஓகே அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சென்சருக்கு இது வந்து பொதுவாக கேட்குறாங்க பொதுவான கிராஃபினோட கேரக்டரிஸ்டிக் நிறைய இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பேரண்டாக இருக்கும் இங்கே graphene, you see, physical property are strong and hard, transparent, elastic, impermeable, very low electrical resistance, good conductor of heat and electricity. So, அதில் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் நீங்க strong and hard எடுக்கலாம். Okay, low electrical resistance இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா இதுல graphite மாதிரி தானே. Okay. So graphene is suitable to be used as a polymer composite material. Give one reason. ஓகே ஏன் வந்து நம்மனால வந்து கிராஃபினை வந்து ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியலை பயன்படுத்த முடியும்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த்தில் எப்படி சொல்றது ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்க விட்ட ஸ்ட்ரென்த் ஓகே நான் waste and wastewater management is one of the sector in green technology. Recycling and landfill leachate treatment method is an application used in this sector. State the name of the process that use the landfill leachate treatment method. Okay, this one you need to read, otherwise you cannot understand. Okay, you see, solid waste வந்து segregate பண்ணுவாங்க அப்புறம் sorting பண்ணுவாங்க. Okay, come to here. Landfill leachate treatment வந்து is a contaminated liquid produced from the water leached from the solid waste. சொந்தோ இப்போ நம்ம வந்து கக்காலாம் பெல்றோம் ஸோ அதுலேருந்து வர்ற கும்பகன் அதான் லீக்கா ஓகேயா அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம்னா எலக்ட்ரோலிசிஸ் பிரின்சிபல் பண்ணுற எலக்ட்ரோ கோகுலேஷன் ப்ராசஸ் செய்வோம் அப்போ அதில் தனியாக நம்ம அந்த வாட்டர் வேஸ்ட்டை ட்ரீட் பண்ணி நல்ல வாட்டராக இது பண்ணிடலாம் ஸோ நேம் த ப்ராசஸ் எலக்ட்ரோ கோகுலேஷன் electrocoagulation. This one you must read, then only can know. Electrocoagulation process. Okay, now are you okay? Landfill leachate treatment using electrolysis principle to wastewater. State the electrolyte and electrolyte and electrode that will be used. Okay. இதில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி அதில் இருக்கா அந்த பாருங்க இதான் எலக்ட்ரோகோகுலேஷன் ப்ராசஸ் லீக்காட் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு okay so the electrode that we can use is carbon or copper electrolyte is your wastewater itself okay so this one wastewater this one you can use carbon or copper but நாங்க சயின்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது இதுல அலுமினியம் பாய்ப்பாங்க but don't know lah different syllabus different இதுல okay explain what happened to the pollutant during the wastewater treatment process அது எல்லாமே வந்து அதான் சொல்றாங்க அந்த ஃப்ளாக் சொல்லுவாங்கல்ல அது ஓகே ஸோ ஸோ யூ கேன் சி அந்த அந்த வேஸ்ட்லாம் வந்து அந்த எந்த லைட்டான வேஸ்ட்லாம் வந்து ஃப்ளாக் மாதிரி மேலே வந்துடும் அதெல்லாம் அப்படியே சும்மா ஒரு வடித்தட்டு எடுத்துற மாதிரி அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ரொம்ப ஹெவியான அழுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்லட்ஜாக கீழே வந்துடும்ல ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளாக்ஸ் that is less dense அது மேலால இருக்கும் எடுத்துருவோம் கீழே வந்து ஹெவியானதுல கீழே ஸ்லட்ஜா கீழே வந்துடும் ஓகேயா ஸோ வாட் ஹேப்பன் டு த பொல்யூட்டன் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஓகே pollutants will form pollutants will form flocks okay flocks are easily sorry FLOCS flocks are easily isolated from water
ஓகே அதே மாதிரி denser pollutant removed as pollutant ஐயோ சீக்கிரமா எழுதுனா எல்லாத்தையும் தப்பா எழுதிட்டு இருக்கேன் pollutant removed as sludge. You need to read back this to get the understanding. How can green technology mitigate the greenhouse effect? எப்படி அது வந்து மிட்டிகேட்னா குறைக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ reduce the carbon dioxide emission. ஏன்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இதனால வருது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கனால. அப்போ கிரீன் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை குறைக்குது. ஓகே கொஸ்டின் 21. ஓகே அடுத்தது கிரீன் டெக்னாலஜி பற்றி கேட்கல அதனால தான் நான் இது கொஞ்சம் ஆர்வமாகி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த கிரீன் டெக்னாலஜி? கிரீன் டெக்னாலஜி இஸ் அ technology or application. Green technology இருக்காங்க. Green technology இங்க இருக்கு. Okay, green technology is a technology or application developed to minimize the negative effect of the harmful human activities. Okay, technology of application that developed to minimize the negative effect of harmful human activity. Okay, அடுத்த கேள்வி. State one sector in green technology in Malaysia and an example of its application. Actually நம்ம நிறைய இடத்துல வச்சிருக்கோம் green technology. An example, contoh energy supply ல we use renewable energy such as solar, hydro, geothermal and wind. Transportation ல we have vehicle using alternative fuel like Malacca ல வந்து we have hydrogen fuel bus இருக்கு. Buildings ல we use the green building, environmental friendly building. And wastewater management ல we use the recycling and landfill leak cut treatment method that we just now explained about. Okay, so நான் wastewater managementல போறேன் ஏன்னா அது இப்பதான் படிச்சோம். wastewater managementல நம்ம என்ன படிச்சோம்? leak cut, okay, leak cut treatment method. அது வந்து ஒரு green technology. ஓகேயா? ஸோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் நாங்கள் எடுத்துடலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் actually இங்குள்ள எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்கணும் இல்லை. You can tell any relevant example. Okay, vehicle using alternative fuel. Alternative fuel such as you can tell hydrogen and சில இடத்துல வந்து பயோடீசல் பயன்படுத்துறாங்க. ஓகே இதெல்லாம் நீங்க டேக் நோட் பண்ணலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட். இப்போ குப்பை பயங்கரமா இருக்கு. ஓகே இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? state two ways to manage the solid waste by using green technology. ஓகே உடனே இது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ரிசைக்கிள் மொத்தமா போட்டுற முடியாது. ரிசைக்ளிங் நான் ஆர்கானிக்னா நான் பயோடிகிரேடபிள்னு அர்த்தம். சாலிட் வேஸ்ட் ஓகேயா அது ஆர்கானிக்கா இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொன்னா கம்போஸ்டா மாத்தணும். ஓகே கன்வெர்ட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் into compost. Bajawa mati. Okay. Easy. Okay, sekarang kita masuk the other things all. Okay, this one aspirin. Aspirin வந்து a type of analgesic to relieve pain, but this is not suitable used by the children and also gastric patient. ஏன்னா it can cause gastric ulcer கொண்டு வர முடியும். Okay, stomach ulcer கொண்டு வர முடியும். State the type of medicine. Type வந்து analgesic. State 1 side effect of aspirin if given to a child cause stomach ulcer. Okay, a patient experiences symptoms of itching, swelling and arthritis. Okay, so இது வந்து எதோட நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இது வந்து கார்டிகோஸ்டெராய்டு வச்சு நம்ம சரி பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ
you guys to recall it a bit. இது எதுவோடன்னு okay corticosteroid வந்து provide relief to the inflamed area, swelling, redness, itchiness, allergic reaction, asthma, arthritis இதெல்லாம் இங்க வரும். இன்னொன்னு கூட இருக்கு, ரன்னி நோஸ் அண்ட் இச்சினஸ் ரெண்டு இடத்துல இருக்கு, நல்லா கவனமா பார்க்கணும். இந்த இச்சினஸ் வந்து ஆன்டி ஹிஸ்டமின் கொடுக்கணும், அதாவது ஆன்டி அலர்ஜி. இது வெறும் ரன்னி நோஸ் அண்ட் இச்சினஸ். இந்த ஸ்வெல்லிங், ரெட்னஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து வர்றது வந்து corticosteroid. ஓகே, ஸோ corticosteroids. ஓகே, என்னோட கிராஃபிக் டேபிள் கச்சா பண்ணு. ஓகே, the field of nanotechnology has developed very widely and used in a various fields. Water filtration system is not exception to use this technology to ensure more efficient filtration can be done. Suggest an electrode carbon, kandipa graphene. Okay, kandipa graphene. Electrode ketangna graphene of carbon that is suitable. Explain your answer. So, அப்ப அது வந்து large surface area இருக்கு, large surface area. Okay, very small size. ஏன்னா இது வாட்டர் ஃபில்டர்ல நம்ம ரிலேட் பண்ணி பேசணும். வெரி ஸ்மால் சைஸ், ஸோ ஒன்லி அலோவ் வாட்டர் டு பாஸ் த்ரூ. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, அடுத்தது. மிஸ்டர் சான், யூ ஹேவ் பீன் இன்ஃபெக்டட் பை அ டிசீஸ் காஸ் பை பாக்டீரியா. பாக்டீரியானா ஆன்டிபயோட்டிக் தான் கொடுக்கணும். ஆன்டிபயோட்டிக் மட்டும் தான் பாக்டீரியாவை குணப்படுத்த முடியும். ஐ வில் கிவ் மெடிசன் ஏ டு ரிலீவ் த பெயின். ஏ வந்து அனல்ஜெசிக். ஓகே, I will also give medicine B that must be consumed according to the prescribed dosage until all is finished. இது வந்து antibiotic. So, but anyway, அவங்க டைப் கேட்டிருக்காங்க. ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து டைப் கிடையாது. ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் கீழே இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் and medicine A வந்து analgesic. Okay, state the name of medicine A given by the doctor to Mr. Chan. It could be aspirin or it can be paracetamol. அது கண்டிப்பா ஒரு கொடைனா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை, அது இரும்பு மருந்து. மிஸ்டர் சான் did not finish the medicine B. Give two effect of his reaction. Okay, first வந்து bacteria வந்து become immune to the antibiotic by building resistance. Bacteria will build resistance against the antibiotic and become immune to it Okay, so அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லணும்னா bacteria is not killed completely. அதை முதல்ல போட்டிருக்கலாம். ஸோ அதனால அது பில்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணும் and become immune to it. So need higher dosage of antibiotic to treat the same disease. Okay, right. Okay guys, right, அடுத்து போலாம். பாஸ் பண்ணிக்கிங்க, நீங்களே பஹாங் கேள்வி போயிடலாம். ஓகே, ஸோ நம்மக்கிட்ட இங்கே வந்து ஒரு garlic இருக்கு, ஹனி இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன். State the type of modern medicine that has same function as onion and honey. ஹனி, கார்லிக்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இம்யூனிட்டி ஏற்றி பாக்டீரியாவை அழிக்கிறது, அதனால ஆன்டி மைக்ரோபியல். ஓகே, ஆன்டி மைக்ரோபியல். Give one advantage of using traditional medicine. எப்படி சொல்றது, low cost, easily available, minimum side effect or no side effect னு சொல்லலாம், ஆனா மினிமம் போடுமே. ஓகே,
ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, நேம் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மாடர்ன் மெடிசன் தட் கேன் ரிப்ளேஸ் garlic and honey. யோ ஆன்டிபயோட்டிக். ஆனால் அவங்க கேட்டது மாடர்ன் மெடிசனோட பேரு. ஸோ பெனிசிலின் சொல்லலாம், இல்லை ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் சொல்லலாம். பெனிசிலின், kenapa tepat aja dia, or streptomycin. Okay, right. Diagram 1.2 structure formula of two modern medicine, paracetamol and aspirin. Explain why aspirin is not suitable for children. அதுக்கு என்ன இது வந்து நம்ம சொல்லலாம். aspirin வந்து acidic, right? Aspirin is acidic. It cause stomach ulcer. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஒன்லி. நான் ரொம்ப சோப் கேள்விலாம் ரொம்ப கேட்கல, லைக் அங்கங்கே டச் அண்ட் கோ தான். ஸோ இது வந்து நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். ரொம்ப நான் வந்து உங்களுக்கு எந்த பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணேன், உங்களோட நானோ பார்ட்டிக்கல், அந்த ஏன் கிராஃபினோட கேரக்டரிஸ்டிக் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கிங்க காய்ஸ். அவ்வளோதான். டேக் கேர், பாய்.